So 10th Science and Technology, lesson number 5, 5.2.1, Thomson module. Before this topic, we saw how electrons, neutrons were found and about radioactivity. So in this topic, that is 5.2, there were some earlier models of atoms which we are going to discuss in this topic. In section 5.1, you have learnt that the atom is divisible and contains 3 smaller particles in it. The questions that arises is, in what way are the subatomic particles arranged in atoms? On the basis of experimental observation, different models have been proposed for the structure of an atom. In this section, we will discuss two such models, namely Thomson model and Rutherford model. Okay, the scientists, they found atoms and they said that it is divisible, and there are some 3 particles inside the atoms. Okay, everything is fine, but there is after that there are a lot of questions arose. One of the question is that, in what way are the subatomic particles are arranged in atoms? There are a lot of particles in atoms. In which way, in what way it is arranged? What is the format of that arrangements? Like that, a lot of questions arose. So, on the basis of some experimental observation and different models, some structures of atoms has been produced by some of the scientists like Thomson and Rutherford. So first we can see what Thomson model is. 5.2.1 Thomson model. In this lesson 3, you have learnt, in the lesson 3 you have learnt that all matter is made of atoms and all atoms are electrically neutral. Having discovered electron as a constituent of atom, Thomson concluded that there must be an equal amount of positive charge present in an atom. On this basis, he proposed a model for the structure of atom. According to his model, atoms can be considered as a large sphere of uniform positive charge with a number of small negatively charged electrons scattered throughout it. Figure 5.4. This model was called as plum puddling model. The electrons represent in the plums in the pudding made is negative charged. This model is similar to a watermelon in which the pulp represents the positive charge and the seeds denote the electrons. However, you may note that a watermelon has a large number of seeds, whereas an atom may not have as many electrons. Okay, so Thomson, a scientist, he invented and he said that he came to a conclusion and said to the scientific community that there must be an equal amount of positive charge present in an atom. So if there is an atom, there must be an equal amount of positive charge. And on this basis, he proposed that the model of, this is the model of the structure that you can find in 5.4 picture. That the inside the atom, there is some round symbols that is called as electrons, and those electrons are negative charge, and around that there are some spheres of positive charge. So this is what Thomson model derives, and for some years this thing was believed by other this model was believed and followed by other scientists all over the world. So he said that there will be an equal amount of positive and negative energy inside an atom. This is the simple manner. Then comes 5.2.2 Rutherford model. Then this is another scientist, Rutherford. Ernest Rutherford
and his co-workers were working in the area of radioactivity. They were studying the effect of alpha, that is a symbol of alpha particles on matter. The alpha particles are helium nuclei, which can be obtained by the removal of two electrons from a helium atom. In 1910, Hans Geiger, that is Rutherford's technician, and Ernest Madsen, that is Rutherford's student, performed the famous alpha ray scattering experiment. These led to the failure of Thomson model of atom. Let us learn about this experiment. Okay, here what happened is Rutherford, another scientist, and his co-workers were working on radioactivity. They studied the effect of alpha particles on the matter. So on the matter there are a lot of alpha particles, they studied it. And the alpha particles and helium and nuclei. So they found some alpha particles, helium helium and nuclei. So alpha particles are divided into helium and nuclei. And to obtain, if from the helium atom, if you remove two electrons, we can get this helium and nuclei. Then in 1910, Hans Geiger, he is a Rutherford's technician, and Ernest Marsden, he is Rutherford's student. Both of them performed an experiment. That experiment is very famous, that is alpha ray scattering experiment. After this experiment, they proved that Thomson model was a failure one, because they learned lot of advanced thing and truth in this experiment, alpha scattering experiment. Now we are going to learn in detail what is alpha scattering experiment. In this experiment, a stream of alpha particles from a radioactivity source was directed on a thin, that is about 0.00004 centimeter thick piece of gold foil. On the basis of Thomson model, it was expected that the alpha particles would just pass straight through the gold foil and could be detected by the photographic plate placed behind the foil. However, the actual results of the experiment, that is in figure 5.5, were quite surprising. It was observed that most of the alpha particles passed straight through the gold foil. Some of the alpha particles were deflected by small angles. A few particles were deflected by large angles. About 1 in every 12,000 particles experienced a rebound. The result of an alpha ray scattering experiment were explained by Rutherford in 1911, and another model of atom was proposed according to Rutherford model 5.6a. An atom contains a dense and positively charged region located at its center is called a nucleus. All the positive charge of an atom and most of its mass was contained in the nucleus. The rest of an atom must be empty space which contains the much smaller and negative charge electrons, which you can see in the picture. On the basis of the proposed model, the experimental observation in the scattering experiment could be explained. This is illustrated in 5.6b. The alpha particles passing through the atoms in the region of an electrons would pass straight without any deflection. Only those particles that come in close vicinity of positively charged nucleus get deactivated from their path. Very few alpha particles, those that collide with the nucleus, would face a rebound. Okay. So the whole summary is that in alpha ray scattering experiment, what they did is, before that we saw
in our previous topic that there was an experiment done by Thomson, that he said that the rays will go straightly in the gold sheet. But here what happens is, they passed some particle, alpha particle, from a radioactivity source, and they pass it through a gold foil which was in the size of 0.00004 centimeter. So what happened here is the alpha particles, you can see in the picture. So the rays are delivered from the box, that is red color, and the gold sheet is in the middle of the circular fluorescent screen. So the beam of alpha particles is thrown down from that box, and the red color which are scattered, you can see that the alpha particles are scattered inside the circular fluorescent screen. This is the experiment which was found by the both assistants of Rutherford in 1910. So most of the particles are unreflected, then scattered of the particles, then so here and then the particles were going on. So this is the one of the important experiment which they found, and Rutherford announced to the whole scientific community in 1911 that this is the another model of atom model. So he proposed it. So you can find in 5.6a and 5.6b, that is below, that an atom, that is there is a nucleus, that is the nucleus is the positive energy and electron is the negative energy. So the atom contains a dense of positive charge region and located in its center. Okay, so positive thing is nucleus is situated in the center of the atom, and electrons, that is negative, is roaming here and there. So this is the thing, one of the thing. And another thing, all the positive charge of atoms and most of its mass was contained in nucleus. So most of the mass of the atom and positive charge was in the nucleus. Then the rest of the atoms must be empty space which contains the much smaller negative charge electron. So the electric charge, negative charge are said to be the space, empty space of the atom. So you can see the picture 5.6a and 5.6b. That is 5.6a is Rutherford's model of atom, and B is explanation of the result of scattering experiment of Rutherford model. So these are the two variations. Okay. So there is a green box which is very important. Let us see it. On the basis of his model, Rutherford was able to predict the size of the nucleus. He estimated that the radius of the nucleus was at least 1 by 10,000 times smaller than that of radius of atom. We can imagine the size of the nucleus with the following analogy. If the size of the atom is that of a cricket stadium, then the nucleus would have the size of a fly at the center of the stadium. So they have explained us in a simple way that if you would have seen a lot of stadium, cricket stadium, everything. So if the stadium size is atom, this is for example. If atom is of the stadium size, then a small fly, that is the size of the nucleus. So this is the thing Rutherford found. There are some in-text question. You just write it and send it to me. Maybe we will go to next topic. 5.3 Drawbacks of Rutherford model. So there were some drawbacks of Rutherford model. According to Rutherford's model, the negative charge electrons revolve in circular orbits around the positively charged nucleus. However, according to the Maxwell electromagnetic theory, about which you may learn in higher class,
if a charged particle accelerates around another charged particles, then it would continuously lose energy in the form of radiation. The loss of energy would slow down the speed of the electron. Therefore, the electron is expected to move in a spiral fashion around the nucleus and eventually fall into it as shown in figure 5.7. In other words, the atom will not be stable. However, we know that the atom is stable and such a collapse does not occur. Thus, Rutherford's model is unable to explain the stability of the atom. You know that the atom may contain a number of electrons. The Rutherford's model also does not say anything about the way the electrons are distributed around the nucleus. Another drawback of the Rutherford's model was its inability to explain the relationship between the atomic mass and atomic number, the number of protons. The problem was solved later by Chadwick by discovering neutrons and the third particle constituting of atoms. You would learn about it in section 5.5. The problem of the stability of an atom and the distribution of electrons in the atom was solved by Niels Bohr by proposing yet another model of atom. This is discussed in the next session. Right. Though Rutherford did a lot of experiments and found the new proposed model of atom, there were some drawbacks. The most of the drawbacks you can see in the picture 5.7. The electrons in the Rutherford's model was expected to be spiral in the nucleus. So he said that he thought that the nucleus, the electrons are spiral among the nucleus. So these are both interconnected, but that was not in a true manner. So there was a lot of different opinion in this Rutherford's model. So he also can't able to explain the stability of atom, and his that the nucleus which he found was not in detail, and there was no explanation of relationship between atomic mass and atomic numbers, that is how many protons is inside the atoms, like that and all. So this was laterly invented by another scientist called as Chadwick, who discovered neutron and the particle constituting in atoms, which we will discuss in later. Then after that there was also some problem of that is atoms and distribution of electrons in the atoms, like that and all. So this was solved by another scientist, Niels Bohr, by proposing yet another model of atom. This is discussed in next section. So 5.2 earlier model of atom. Earlier model of atomல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம தாமஸ் மாடல் அப்படிங்கிற ஒரு தாமஸ் சயின்டிஸ்ட்டை பார்த்தோம். அவர் ஒரு மாடல் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தார். அவர் என்ன சொன்னார்னாக்கா, ஒரு ஆட்டம் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் கீழே பிச்சில் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். அந்த ஆட்டமில் சுற்றி பார்த்திங்கனாக்கா உள்ள அடர்த்தியாக பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும், அண்ட் வந்து அங்கங்கே சின்ன சின்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். இது வந்து ஒரு ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கும்னு சொன்னார். அது வந்து ப்ளம் பட்டிங் மாடல் அப்படின்னு சொன்னார். அது நீங்கள் 5.4 பார்க்கலாம். அப்புறம் ரூதர்ஃபோர்ட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, உங்களுக்கு ரூதர்ஃபோர்டில் 2 பேர் வேலை செஞ்சுருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து அர்னஸ்ட் ரூதர்ஃபோர்டு வந்து ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அவங்க எப்படி சொல்லணுன்னாக்கா ஒர்க்கர்மாங்க, அதாவது அவங்க கூட வேலை செஞ்சுருக்க ஒர்க்கர் கூட ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் மேட்டரில் பார்த்திங்கனாக்கா ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சார். அதில் பார்த்திங்கன்னா ஹீலியம் நியூக்ளியா இருக்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சார். இது வந்து 1910 வந்து ஹான்ஸ் கைகர், அதாவது ரூதர்ஃபோர்டோட டெக்னீஷியனும் அர்னஸ்ட் மேட்ஸ் அண்ட் ரூதர்ஃபோர்டோட ஸ்டூடெண்ட்டும் சேர்ந்து இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க. அதாவது ஃபேமஸான எக்ஸ்பெரிமெண்ட், அது வந்து ஆல்ஃபா ரே ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுன்னு சொன்னாங்க. இது என்ன ப்ரூவ் பண்ணிச்சுனாக்கா, தாம்சனோட மாடல் ஆட்டம் மாடல் வந்து ஃபெயிலியர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிச்சு. எப்படின்னா,
அதுதான் இங்கே கீழே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஆல்ஃபா ரே ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில். என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுல பார்த்தோம் நாம ஸ்ட்ரைட்டான இதில் வந்து ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒரு கோல்டு ஷீட்டில் பெனட்ரேட் பண்ணும்போது அது ஸ்ட்ரைட்டாக தான் போகுதுன்ட்டு ரூதர்ஃபோர்டு இருந்தார். பட் இவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன ஆச்சுனாக்கா அந்த கோல்டு ஃபாயில் பார்த்தீங்கன்னா 0.00004 சென்டிமீட்டர் திக்கில் சென்டர் ஆஃப் அந்த சர்க்குலர் ஃப்ளோரிங்ஸ் ஸ்க்ரீனில் வச்சுருந்தாங்க. அது நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்கலாம். அது வந்து ஒரு பாக்ஸ் வந்து அந்த ஆல்ஃபா பீமை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆல்ஃபா பீம் வந்து சுற்றி ஸ்கேட்டர் ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிலதெல்லாமே லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் சிலது ரீபவுண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு, ரீபவுண்டாக ரிவர்ஸில் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இதுதான் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ இது மூலமாக வந்து ரூதர்ஃபோர்டோட மாடல் வந்து தப்பு ஃபெயிலியர் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ இது மூலமாக என்ன ஆச்சுன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு அபவுட் 12,000 பார்ட்டிகல்ஸோ ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து ரீபவுண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த மாதிரி எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது வந்து நீங்கள் அந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னாக்கா இந்த நியூக்ளியஸ் பற்றி கண்டுபிடிச்சாங்க. நியூக்ளியஸ் வந்து ஆட்டமில் வந்து சென்ட்ரலில் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. அண்ட் மீதி இருக்க ஸ்பேஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ், தட் இஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ சென்டரில் இருக்கிறது ஆட்டமோட சென்டரில் இருக்கிறது நியூக்ளியஸ், அதை சுற்றி இருக்கிறது நியூக்ளியஸ் வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அண்ட் அதை சுற்றி இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே நெகட்டிவ் எனர்ஜி. அதுவும் நீங்கள் பிக்சர் 5.6a 5.6bயில் நீங்கள் பார்க்கலாம். அப்புறமா என்னாச்சுன்னா ரூதர்ஃபோர்டு இதெல்லாமே கண்டுபிடிச்சி முடிச்சிட்டாரு. அது வந்து ரூதர்ஃபோர்டு ஸ்டூடெண்ட்டும் கண்டுபிடிச்சாங்க. இப்போ இன்னொரு விஷயம் வந்து எப்படி ரூதர்ஃபோர்டோட இது மாடலில் வந்து ஆட்டம்ஸ் சொல்கிறாங்கன்னாக்கா, இப்போ நீங்கள் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, அதுக்குள்ளே நல்ல ஒரு உட்காந்துச்சுனாக்கா, ஒரு ஃப்ளை தட் இஸ் உட்காந்துச்சுனாக்கா எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆட்டம் வந்து இந்த கிரிக்கெட் ஸ்டேடியமோட இது என்னது சைஸில் இருக்கும். நியூக்ளியஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நீங்களே இமேஜின் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அந்த நியூக்ளியஸ் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் அந்த ஆட்டம் சென்டரில். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில 5.3 அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூதர்ஃபோர்டு கண்டுபிடிச்ச மாடலில் ஒரு சில ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. அது 5.7 நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த பிக்சரில். என்ன ட்ராபேக்ஸ்னாக்கா ரூதர்ஃபோர்டு என்ன நினச்சாருனாக்கா நியூக்ளியஸ் சுற்றி ஸ்பைரல் ஷேப்பில் ஸ்ப்ரிங் ஷேப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்ட்டு சொன்னார். பட் அது அப்படி கிடையாது. அது இல்லாமல் அவர் சில விஷயம் எல்லாமே சரியாக ப்ரூவ் பண்ணலை. என்ன ப்ரூவ் பண்ணணுனாக்கா எப்படி வந்து இந்த அட்டாமிக் மாஸ்க்கும் அட்டாமிக் நம்பருக்கும் தட் இஸ் எவ்வளோ ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே தட் இஸ் அந்த ஆட்டம்குள்ளே அதை அவர் கிளியராக சொல்ல. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆட்டமோட ஸ்டெபிலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதை கிளியராக சொல்ல. எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அது வந்து கிளியராக சொல்ல. ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் எவ்வளோ டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் அப்படின்ட்டு அவர் கிளியராக சொல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராபேக்ஸ் வந்து ரூதர்ஃபோர்டு மாடலில் வந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை அப்புறம் பின்னாடி வந்து சயின்டிஸ்ட் தட் இஸ் சாட்விக் அவர் வந்து எவ்வளோ நியூட்ரான் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாரு, பார்ட்டிகல்ஸ் ஆட்டமில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது 5.5 நம்ம லேட்டராக படிப்போம். தென் அப்புறமா அதுலேயும் ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு. எந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் எல்லாமே ஆட்டம்ஸில் வந்து பிரிஞ்சு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கல. அதுவும் வந்து ஃப்யூச்சரில் அதுக்கப்புறம் வந்து நைல் போர் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட்டு அதையும் கண்டுபிடிச்சார். அதையும் நாம் நெக்ஸ்ட் செஷனில் தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் அதுலேயுமே நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, நவ் 5.4 Bohr's model of atom. In 1913, Niels Bohr, a student of Rutherford, proposed a model to account for the shortcoming of Rutherford model. Bohr's model can be understood in terms of two postulates proposed by him. The postulates are, so after that what happened is in 1913 Niels Bohr, student of Rutherford, he proposed a model of shortcoming of the Rutherford model, and let us say he said that there are some terms, two postulate terms to be understand. There are two postulates. Let us see what are the postulate. First postulate: the electrons move in definite circular path of fixed energy around the central nucleus, just like our solar system, in which different planets revolve around the sun in definite trajectory. Similarly to planets, only certain circular paths around the nucleus are allowed for the electrons to move. These paths are called orbits.
or energy levels. The electrons moving in the orbit does not radiate. It, in other words, it does not lose energy. Therefore, these orbits are called stationary orbits or stationary states. The bold concept of the stationary state could answer the problem of the stability of atom faced by Rutherford's model. So you can see in the picture that this student of Rutherford, that is Niels Bohr, he said that inside the atom, it is like solar system. The nucleus is in the center like sun, and the electrons, it is revolving around the nucleus in a certain orbit. So that in that orbit, the energy is not loose. It is called as stationary orbit or stationary states. So this is the thing which was not explained in Rutherford model. You can see that there are a lot of orbit. Positive is energy, that is nucleus, and other orbits are electrons. There are some numbers, that is 2, 8, 18, 38. So for that they have given a scientific number, that is called N shell, M shell, then L shell, K shell, then nucleus. So these are the terms of scientific terms of the electrons. It was later realized that the concept of circular orbit as proposed by Bohr was not adequate, and it is modified by the energy shell in definite energy. While the circular orbit in 2 dimension, the shell is a 3-dimensional region. The shell is definitely energy representative of K, L, M, N, etc., or the positive integrate 1, 2, 3, etc. Figure 5.8, the energy of the shells increase with the number of n is equals to 1 level is of the lowest energy. Further, the maximum number of the electrons that can be accommodated in such shell is given in 2 n to the power of 2, where n is the number of level. Thus, the first shell n is equals to 1 can have a maximum of 2 electrons, whereas the second shell can have 8 electrons, and so on. Each cell has further divided into various sublevels called subshells, about which you would study in a higher class. So here are the terms which has given, that is 2 refers to 2 electrons, 8 refers to 8 electrons, 18 refers to 18 electrons, and 32 refers to 32 electrons. So each and every orbits have their own electrons numbers. So that was not explained in Bohr concept. That was also cleared by other scientists. So postulate 2. The electron can change its shell or energy level by observing or releasing energy. The electrons are lower state of energy EI can go to a final higher state of energy EJ by observing a single photon and energy given by E is equals to HV is equals to EJ minus EI. Similarly, when electron changes its shell from higher initial level to energy E1 to a lower final level of energy EJ, a single photon of energy HV is released. That is 5.9. In 5.9, you can see that the electron in the atom can change their energy level by observing suitable amount of energy or by emitting energy. So you can find that increase of energy of orbit, that is n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3, that is the increasing energy of orbit, and a photon is emitted with the energy E is equals to h. So one of the photon is emitted from the orbit. So this is thing which is founded by Bohr and explained in postulate 2. So 5.5 இந்த போர் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம்னு என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா 1913 இந்த நீல் போர் இவர் தான் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ரூதர்ஃபோர்ட். இவர் என்ன சொன்னார்னா, இவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக 2 பாஸ்டுலேட்ஸ், 2 கைண்ட் ஆஃப் பாஸ்டுலேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார். அது என்னென்னாக்கா, ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும்போது, அதோட வழியில் பாத்தில் மூவ் ஆகும்போது, அது ஒரு ஃபிக்ஸட் எனர்ஜி சென்ட்ரல் நியூக்ளியஸ், அதாவது சென்ட்ரல் நியூக்ளியஸ் அது ஃபிக்ஸடான ஒரு ஆர்பிட்டில் தான் சுற்றுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு பேர் ஆர்பிட்னு பேர் வச்சாங்க.
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த எனர்ஜி வந்து சுற்றும் போது, அந்த ஆர்பிட்டில் சுற்றும் போது அது எனர்ஜி கம்மி ஆகிறதில்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டேஷனரி ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு வச்சார். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா இது வந்து ரூதர்ஃபோர்டு அவரோட மாடல் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் தீர்க்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொன்னார்னா, அந்த பிக்சரில் பார்க்குற மாதிரி உங்களுக்கு நடுவில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது, சுற்றி பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிட் இருக்குது. ஆர்பிட்டுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பேர் கொடுத்துருக்காங்க, KLMN அப்படின்ட்டு. அதுக்கு ஒவ்வொரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, 2, 8, 18, 32 அப்படின்ட்டு. அது என்னன்னாக்கா 2, 8, 18, 13ங்கிறது வேறு எதுவும் கிடையாது. அது அந்த எலக்ட்ரான்ஸோட வேல்யூஸ் அது. சரிங்களா? அதுதான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு பேர் வந்து சப்ஷெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பாஸ்டுலேட் 2ல் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, அந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்கலாம், ஒரு இது ஹையர் லெவலில் வந்து எனர்ஜியை வந்து இனிஷியேட் பண்ணும்போது அது அந்த ஆர்பிட்டில் சுற்றி இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒன்று ஹை லெவல் மூலமாக உங்களுக்கு எமிட் ஆகும், இன்னும் எமிட்னாக்கா வெளியே போகிறது, அந்த மூலமாக கூட எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், இல்லாட்டி அந்த ஆர்பிட்லேயே சுற்றிட்டு இருக்கும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா E=HV=EJ - E1 அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்படி தான் அந்த 2